TYT. Take your time. POV atau point of view, yang artinya sudut pandang atau apa yang kita pikirkan. FOMO, fear of missing out. IKR, I know, right? Wilujeng enjing rerencangan sadaya. Nepangkeun wasta abdi Emily. Ayeuna Urang diajar bari Ulin yuk. Nah, sekarang kita belajar bahasa gaul yang sering dipakai di medsos ya. Nah, istilah pertama yang sering muncul yaitu POV atau point of view, yang artinya sudut pandang atau apa yang kita pikirkan. Nah, istilah kedua itu juga sama yang kita sering dengar, dan bahkan itu judulnya itu ada di bioskop bulan lalu. Itu adalah OOTD, Outfit of the Day, yang artinya tema baju hari ini. Seperti sekarang, tema baju aku adalah batik. Nah, ada juga FYI, for your information. YOLO, you only live once. FOMO, fear of missing out. IMHO, in my humble opinion. OMG, oh my god! OTW, on the way. BTW, by the way. BRB, be right back. LOL, laugh out loud. IDC, I don't care. IDK, I don't know. TTYL, talk to you later. TBH, to be honest. BFF, best friend forever. AKA, also known as NVM, never mind. TYT, take your time. CMIIW, correct me if I'm wrong. AMA, ask me anything. GWS, get well soon. TGIF, thank God it's Friday. DIY, do it yourself. IKR, I know, right?
LMK. Let me know. ICYMI. In case you miss it. AFAIK. As far as I know. FAQ. Frequently asked questions. Wah, gampang banget ya. By the way, bahasa gaul mana yang sering kamu pakai? Tulis di kolom komentar ya. Hatur nuhun.